many of you were here in Encounter Night yesterday? Put up your hand. எத்தனை பேர் நேத்து தினத்துல என்கவுண்டர் நைட்ல இருந்தீங்க? Powerful, right? Powerful. It was really powerful, okay? And I believe with all my heart that God is doing something in CCC JB Bilingual. நான் விசுவாசிக்கிறேன் ஆண்டவர் இந்த சபையில பெரிய காரியத்தை செய்கிறார். There's going to be an outpouring of the glory of God. ஆண்டவருடைய மகிமை இந்த இடத்துல இருக்குது. There's going to be an outpouring of healing, miracles and breakthroughs. ஆண்டவருடைய சுகம் அற்புதங்கள் இந்த இடத்துல இருக்க போகுது. And I pray that you are part of it. நான் ஜெபிக்கிறேன் நீங்களும் அதுல ஒரு பங்கா இருக்கும். So while we were worshiping yesterday, God showed me a picture. ஆண்டவர் வந்து நேத்து தினத்தை எனக்கு ஒரு தரிசனத்தை காமிச்சாரு. How many of you want to know what it is? Put up your hand. எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அது வந்து என்ன என்று? If some people don't put up, I won't tell the story. How many of you want to know the story of what God showed me? Okay. All right. So as we were worshiping yesterday, God showed me a tornado. நேத்து தினத்துல வந்து ஆண்டவர் வந்து ஒரு பெரும் காற்று, ரைட்? டொர்னேடோ போல பெரும் சூறாவளி காற்றா? அது அந்த மாதிரி ஒரு காற்று. And tornadoes usually go this way, right? ரைட். டொர்னேடோ வந்து எப்போதும் இப்படி சுத்தும். Okay, but then I saw the tornado this way. ஆனாலும் அது இந்த வழியாக சுத்தி கொண்டிருந்தது. Okay, from the back to the front in this hall. பின்னாடில இருந்து முன்னுக்கு இந்த ஹால்ல வந்து அது வந்துச்சு. And I saw people like getting caught up in the presence of God. அநேக பேர் வந்து ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தை அப்படியே மூழ்கி கொண்டிருக்காரு பார்த்தேன். And I was like, that's such a powerful moment, you know. அது வந்து ஒரு மிக வல்லமையான ஒரு நேரமா இருந்துச்சு. And I saw people just like their eyes were on Jesus and they were just getting caught up like nothing else around them mattered except for the glory of God. அங்க இருக்க ஜனங்கள் வந்து மத்த எதுவுமே பார்க்கல, அவங்க ஆண்டவர் மட்டும் பார்த்து கொண்டாங்க, ஆண்டவரோட மகிமையை மட்டும் குறித்து பார்த்து கொண்டாங்க. And that was what we experienced yesterday in Encounter Night. அதான் நேத்து தினத்துல நாங்கள் வந்து ஃபீல் பண்ண ஒரு காரியம். And God spoke to me and said, I'm going to come like a tornado. ஆண்டவர் வந்து என்னிடத்தில் சொன்னாரு, நான் ஒரு டொர்னேடோ போல நான் இந்த இடத்துல வரப் போகிறேன். And all I want you to do is to get caught up in my presence. நீ செய்வதெல்லாம் ஒன்றுதான், ஆண்டவர் மாற்றுமே ஆண்டவர் பிரசன்னத்தில் மூழ்கி கொண்டு to get caught up in my glory. என்னோட மகிமையில நீ இருக்க வேண்டும். To get caught up in my face. To his face. ஆண்டோட முகத்துல மாற்றம் பார்த்து கொண்டே இருக்கணும். You know, and as the tornado began to come in front, அந்த டொர்னேடோ வந்து முன்னுக்கு வரும் பொழுது, you know when the tornado goes, like whatever is in its way, you will just like, you know, right? You will catch up, right? அந்த டொர்னேடோ வர பொழுது எல்லா காரியத்தையும் அது வந்து எடுத்து கொண்டு போயிடும். So as I saw the tornado coming, I saw a lot of people getting caught up. அநேக பேர் வந்து அந்த டொர்னேடோ மாட்டிக்கொண்டதை நான் பார்த்தேன். But I saw some people just standing at the side and watching. ஆனாலும் சில பேர் வந்து சைடுல நின்று கொண்டு வெறும் பார்த்துக்கிட்டு கொண்டு மட்டும் இருந்தார்கள். And God spoke to me and said, God said, don't get distracted by anything else in this season. நீங்கள் உங்களோட கவனத்தை மற்ற இடத்துல சிதறாமல் நீங்க ஆண்டவரை மட்டும் நோக்கி பார்க்க வேண்டும் என்று சொன்னார். Don't look at anyone or anything else. நீங்க பிறரை பார்க்க வேண்டாம், நீங்க மற்ற காரியத்தை குறித்து யோசிக்க வேண்டாம். I am about to pour out my spirit. நான் என்னோட ஆவியை உன் மேல ஊற்றுவேன் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். I'm about to pour out my glory. நான் என்னோட மகிமை உன்னிடத்தில் ஊற்றுவேன் என்று ஆண்டவர் சொல்கிறார். And if you watch from the side, you're going to miss out. அப்படி நீங்கள் அதை பார்த்து கொண்டு மட்டும் இருந்தீங்கன்னா சைடுல இருந்து நீங்க அதை தவற விட்டுருவீங்க. So CCC JB Bilingual, can I encourage you? நான் உங்களை உற்சாகப்படுத்துகிறேன். God's about to do something powerful. ஆண்டவர் பெரிய வல்லமையான காரியம் உங்க மத்தியில செய்ய போகிறார். I want you to turn to your neighbor and say, I want to be a part of it. நான் உங்க பக்கத்துல திரும்பி சொல்லுங்க, நான் இதுல ஒரு பங்கா இருக்கும்படி. Okay, and tell them like you must be a part of it too. நீங்களும் ஒரு பங்கா இருக்கும்படி நீங்க அவங்களை உற்சாகப்படுத்துங்க. Amen. So you know what, I don't miss Encounter Night. ஆகையால் நீங்க அந்த என்கவுண்டர் நைட்டை வந்து நீங்க தவற விடாதீர்கள். Such a powerful glory of God, huh, pastor? ஆண்டவருடைய வல்லமை மகிமை அந்த இடத்துல இருக்குது. Okay, so and God spoke to me that yesterday. That was like after I prepared what I was going to share. நான் வந்து இன்னைக்கு பக்கத்து கொள்ள வார்த்தை வந்து நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணி முடித்த பிற்பாடு ஆண்டவர் பேசினார். So are we ready to get into the word of God this evening? ஆயத்தமா இருக்கீங்களா? Yes, are we ready? ஆயத்தமா இருக்கீங்களா? I want you to respond to me, okay? நீங்கள் திருப்பி பதில் சொல்லுங்க. Okay, now God spoke to me from the book of Nehemiah. ஆண்டவர் வந்து என்னிடம் பேசின வார்த்தை வந்து நெகேமியா புத்தகத்துல இருந்து எடுக்கப்பட்டது. The word that God gave me, he said, it is time to rebuild. ஆண்டவர் என்கிட்ட கொடுத்த வார்த்தை வந்து மீண்டுமாக நம்ம திருப்பி கட்ட போகிறோம் என்று. For 2.5 years we've been so distracted by the pandemic.
ஒரு கடந்த 2 ஆண்டுகளா நம்ம அந்த பெண்டமிக்னால நம்ம பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம். Maybe we've been distracted by family problems. நம்ம நம்மளோட கவனம் நம்மளோட குடும்ப பிரச்சனையில இருக்கலாம். Maybe we've been distracted by our own sin and wrongdoings. நம்மளோட சொந்த காரியத்தை குறித்து நம்ம யோசிச்சு கொண்டு இருக்கலாம். Maybe we've been distracted by people around us and saying like, why are they doing the wrong thing and they're still being blessed? நம்ம பிறரை குறித்து நம்ம அவங்க தவறான காரியம் செய்திருந்தாலும் அவங்க ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்காங்க சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம். Our eyes are all over the place. நம்மளோட கண்கள் எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறது. And church, don't feel bad. ஆனாலும் நீங்க அத கஷ்டமா நீங்க நினைக்க வேண்டாம். I don't blame you. உங்களை நம்ம குறை சொல்லல. The whole world is in a mess, was in a mess. ஒரு உலகமே அந்த மாதிரி தான் இருந்துச்சு. And if the whole world was in a mess, can you imagine how Malaysia would have been? அப்படி அந்த உலகமே சிதறப்பட்டுச்சுனா மலேசியாவும் எப்படி இருந்திருக்கும் உங்களால யோசிச்சு பார்க்க முடியுமா? Only some of you got the joke. Okay? And yes, everything is in a mess. அநேக காரியம் சிதறப்பட்டுருச்சு. There's so much uncertainty. அநேக நிலை இல்லாத காரியம் இருந்துச்சு. But the time is coming where God's going to pour his spirit. ஆனா அந்த நேரம் ரொம்ப சமீபமா இருக்கு. ஆண்டவர் அவரோட ஆவியை உங்க மேல ஊற்றுறார். So right now in this season, இந்த காலகட்டத்துல கூட it is time to rebuild. மீண்டுமாக நீங்க திருப்பி கட்ட ஒரு காலகட்டமா இருக்குது. It is time to refocus. நீங்க திருப்பி ஒரு காரியத்தை நீங்க கவனம் செலுத்த வேண்டும். It is time to stop being distracted by anything or everything around us. நம்ம மத்த காரியத்தை குறித்து நம்ம யோசிக்கிறதை நம்ம நிப்பாட்ட வேண்டும். It is time for the city of Johor Bahru to be saved. இந்த ஜோஹர் பாரு பட்டணம் சேவ் பண்ணப்படுகிற ஒரு காலகட்டமா இருக்குது. It is time for the broken people to walk into this place. உடைக்கப்பட்ட ஜனங்கள் இந்த இடத்துல நடந்து வர ஒரு காலகட்டமா இருக்குது. Can I just tell you, every one of you are instrumental in this. You play a part. நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் இதுல ஒரு பங்கா இருக்கிறீங்க. And in the book of Nehemiah, இந்த நெகேமியா புத்தகத்துல God spoke to Nehemiah. Nehemiah knew that the city of Jerusalem, the walls were broken down. இந்த நெகேமியாக்கு தெரியும் இந்த சுவர் உடைந்து போய் விட்டது என்று. And because the walls were broken down, his heart was broken as well. அந்த சுவர் உடைந்த பிறகு இந்த நெகேமியாவோட இருதயமும் அவருக்கு உடைந்து போய் விட்டது. I believe that we are somewhere in CCJB Bilingual. We are somewhere, but God is taking us higher. நம்ம ஒரு இடத்துல இருக்கோம் இந்த சபையில. பட் ஆண்டவர் என்ன ஆசைப்படுறார், உங்களை மேலும் மேலும் வேற காரியத்துக்கு ஆண்டவர் உங்களை அழைத்து செல்கிறார். And he's calling us higher. ஆண்டவர் உங்களை உயர பண்ண செய்கிறார். Okay, can we read Nehemiah chapter 1? நெகேமியா 1வது அதிகாரத்தை அப்படியே நம்ம பார்ப்போம். Verse 1 until verse 3. Let me just get it. We read it in Tamil, okay? Who's reading? அகிலியாவின் குமாரனாகிய நெகேமியாவின் நடபடிகள் 20ஆம் வருஷம் கிஸ்லேயு மாதத்தில் நான் சூசன் என்னும் அரண்மனையில் இருக்கும்போது சம்பவித்தது என்னவென்றால், என் சகோதரிகள் ஒருவனாகிய அனானியும் வேறே சில மனுஷனும் யூதாவில் இருந்து வந்தார்கள். அவர்களிடத்தில் நான் சிறையிருப்பில் மீண்டு தப்பின யூதரின் செய்தியும் எருசலேமின் செய்தியும் விசாரித்தேன். அதற்கு அவர்கள், சிறையிருப்பில் மீந்திருக்கிறவர்கள் அந்த தேசத்தில் மகா தீங்கையும் நிந்தையும் அனுபவிக்கிறார்கள். எருசலேமின் அலங்கம் இடிப்பட்டதும் அதன் வாசல்கள் அக்கினியால் சுட்டெரிக்கப்பட்டதுமாய் கிடக்கிறது என்றார்கள். Okay, is that verse 3? 1 to 3, right? Okay. So, can we just give her a clap for reading? Come on, let's encourage people. She has such a beautiful voice, right? Reading the verse. Okay, so if you see in the book of Nehemiah, the walls were burned down, people were exiled, they were no longer in their country. Right, இந்த நெகேமியா இந்த கதையை நீங்க பாக்கும்போது அந்த சுவர் உடைந்த பிறகு அங்க இருக்கிற ஜனங்கள் அங்க இல்லாம இருந்தார்கள். I'm not comparing that to CCJB Bilingual, okay? அது நான் இந்த சபையோட நான் குறிப்பிட்டு சொல்லல. But to a certain extent there's some, truth to that. ஆனாலும் அதுல சில உண்மைகள் இருக்குது. Because I think this whole place is supposed to be filled up with people. இந்த இடம் முழுக்க ஜனங்களாக நிரப்பப்பட வேண்டும். But there are still some people who not in church, they're watching online, right? ஆனாலும் சில ஆட்கள் இந்த சபையில இல்ல, ஆனாலும் ஆன்லைன்ல பார்த்து கொண்டு இருக்கார்கள். I'm not judging you, okay? I love you, those of you watching online. Probably because you're not well, so you didn't come to church today. நான் நினைக்கிறேன் நீங்க உடம்பு சரியில்லாதனால தான் நீங்க சபைக்கு வரல. Okay, so on the other hand, people are busy with their jobs, people are busy with work. சில பேர் அவங்களோட வேலைனால அவங்க பிஸியா இருக்கலாம். People are sick sometimes. சில நேரங்கள்ல உடல் நலம் சரியில்லாம இருக்கலாம். They are in pain, right? அவங்க வலிகள்ல இருக்கலாம். And as we look at the walls of Jerusalem, they were broken and they were burned down. And here's Nehemiah. He has a burden and he's saying, like, Lord,
like the walls of Jerusalem, my country, is broken. ஆனாலும் இந்த 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 சுவர் உடைந்த பிற்பாடு இந்த நேமியாக்கு வந்து இருதயத்தில் ஒரு வாஞ்சை இருக்குது. இது என்னோட இடம், இது இந்த இடத்துல வந்து என்னோட சுவர் அது உடைந்து போய்விட்டதுன்னு சொல்லி ஒரு வாஞ்சை இருக்கிறது. The same way the walls of Jerusalem are broken, it's time for us, I'm not saying that you're broken or whatever, but it's time for us to rebuild again from the place that we were. அநேக நேரத்தில் நம்மளுக்கும் இதே போல தான் இருக்கும். இதுதான் காலகட்டமாக இருக்குது திரும்ப நம்ம கட்டுறதுக்கு. And the people who are supposed to rebuild is you and me. ஆனாலும் இந்த சுவரை மீண்டுமாக கட்டுவது ஆட்கள் வந்து நீங்களும் நானுமா இருக்கிறோம். Come on, turn to your neighbor and say, it's time to rebuild. பக்கத்து திரும்பி பாசுங்க, இதை திருப்பி கட்டுற ஒரு காலமா இருக்கிறது. We cannot do the same thing that we did before. நம்ம இதுக்கு முன்னாடி செய்த காரியத்தை போல நம்ம இப்பவும் செய்ய முடியாது. We cannot say the same thing that we said before. நம்ம முன்ன சொன்ன காரியத்தை போல இப்பவும் சொல்ல முடியாது. The small things that used to distract us cannot distract us anymore. இதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட கவனத்தை திசை திருப்பின அந்த காரியம் வந்து மீண்டும் அந்த மாதிரி செய்ய முடியாது. The only focus in our heart and in our mind should be, oh God, would you rend the heavens and come down and pour out your spirit like we've never seen before. நம்மளோட இருதயத்தை வாஞ்சி வந்து ஆண்டவரே நீர் அந்த பரலோகத்தை திறந்து உம்முடைய ஆவியை ஊற்றுவியா என்று நம்ம கேட்கணும். And I'm not just talking about the church. ஆண்டு வந்து இந்த சபை குறித்து பேசிக் கொண்டு இருக்கிறார். I'm talking about your families. உங்களோட குடும்பத்தை குறித்து பேசிக் கொண்டு I'm talking about you personally. உங்களோட பர்சனலான காரியத்தை குறித்து பேசிக் கொண்டு talking about your jobs. உங்களோட வேலையை குறித்து பேசிக் கொண்டு I'm talking about the people that surround you in your world. நம்மள சுத்தி இருக்கிற ஆட்களை குறித்து பேசிக் கொண்டு இருக்கிறேன். It's time to rebuild. மீண்டுமாக கட்டுகிற ஒரு காலகட்டமா இருக்கிறது. How do we do that, church? நம்ம எப்படி அதை செய்ய போகிறோம் என்று There's so many ways we can do that, but I came up with 3. நான் अनेक வழிகள் இருக்கிறது, ஆனாலும் நான் 3 காரியத்தை குறித்து பேச போகிறேன். Number 1. முதலாவதாக Nehemiah cried out to the Lord. He had such a burden in his heart to see God restore the walls. நேமியா வந்து இது இருதயத்துல வந்து ஒரு பாரம் இருந்துச்சு. அவர் வந்து அழுந்தார், ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்துல அழுந்து அந்த 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 சுவரை மீண்டுமாக கட்ட சொல்லி அவர் ஒரு பாரம் இருந்துச்சு. Okay, can we read verse 4? Chapter 1 verse 4. 1வது அதிகாரம் 4வது வசனத்தை பார்ப்போம். இந்த வார்த்தைகளை கேட்டபோது நான் உட்கார்ந்து அழுது சில நாளாய் துக்கித்து உபவாசித்து மன்றாடி பரலோகத்தின் தேவனை நோக்கி he sat down and he wept. அந்த இடத்துல அவர் அமர்ந்து அவர் ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தை அழுவதை பார்க்கிறோம். The first step to rebuilding, முதல் கட்டம் நம்ம ஒரு சபையை கட்ட வேண்டும் என்றால் is to come to a realization that we are broken. நம்ம வந்து ஒரு உணர்வுக்குள்ள வர வேண்டும், நம்ம வந்து உடைந்து போயிருக்கோம் என்று. That we need a change, we need a savior. நமக்கு ஒரு மாற்றம் வேண்டும், நமக்கு ஒரு சேவை, ஒரு காப்பாற்றுற ஆட்கள் வேணும் என்று. That not everything in our life is perfect and that's okay. நம்மளோட வாழ்க்கையில சில நேரத்துல எல்லா காரியமும் சிறந்தது போல இல்லாம இருந்தாலும் அது பரவாயில்லை. Because when we go before the Lord and we cry and we weep, He hears our prayer. ஏன்னா நம்ம ஆண்டவருடைய பிரசன்னத்தில் நம்ம அமர்ந்து நம்ம ஆண்டவரை கேட்கும்போது ஆண்டவர் ஜெபத்தை கேட்கிறவரா இருக்கிறார். You know, it's so easy for us to just be passive about everything. நம்ம வந்து अनेक காரியத்தை குறித்து நம்ம எதுவும் சரியா பார்க்காம இருக்கலாம். Because in this generation today, like because of the pandemic, what has happened is that we have become so individualistic, like we really think about ourselves. நம்ம இந்த pandemic காலகட்டத்துல கூட நம்ம अनेक நேரத்துல நம்மள குறித்து மாற்றமே நம்ம யோசிச்சு கொண்டு இருக்கோம். And everyone is telling us to have social distancing. நிறைய பேர் வந்து சொல்கிறாங்க நமக்குள்ள அந்த இடைவெளி இருக்க வேண்டும் என்று. They tell us don't come near each other. என்கிட்ட வராதேன் என்று சொல்றார்கள். They say don't hold hands. கைகளை பிடிக்காதீங்கன்னு சொல்றாங்க. They say don't talk too close to one another. ரொம்ப கிட்டே ரொம்ப நெருக்கமா பேசாதீங்க. And so because of that, what has happened is that we have become numb towards the people around us in our world. ஆகையால் நமக்கு வந்து பிறரை குறித்து நமக்கு கவலை எல்லாம் போய்விட்டது. And we look at people and they go, oh, that person got COVID. Okay lah. ஆகையால் நம்ம அன்னைக்கு நேரம் வந்து அவங்களுக்கு கோவிட் இருந்துச்சா, ஓகே சரி அப்படி இருக்கும். Okay lah. Never mind, Pastor Brad will pray for them. We just just come to church lah every week. பாஸ்டர் வந்து அவங்களுக்காக ஜெபிப்பாரு, பரவாயில்லை நம்ம சபைக்கு வருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. And then we pass by in town and we see all those beggars, the homeless people, and we say, yeah, these fellas this one what is the word? It's a what scam? What? It's a syndicate. Syndicate lah, the one.
யா அன்னைக்கு நேரத்தில் நம்ம ஜேபி டாம் வழியாக போயிட்டு இந்த ஆட்கள்லாம் பார்த்துட்டு நம்ம யோசிப்போம் இவங்கெல்லாம் வந்து ஒரு சிண்டிகேட் போல அதுக்கு பின்னாடி ஆளுங்க இருப்பாங்க அப்படின்னு. Look, church, it's probably true, okay? அது ஒருவேளை உண்மையா இருக்கலாம். But I'm not talking about whether it's true or not. I'm talking about the condition of our hearts. ஆனாலும் நான் பேசுகிறது வந்து உங்களுடைய இருதயத்தின் நிலையை பற்றி. That actually there's a world that is broken out there. உலகம் வந்து வெளியே உடைந்து போயிருக்கிறது. And until and unless we kneel down and we cry and it burdens us and we weep, நம்ம முழங்கால் படியிட்டு நம்ம இருதயத்துல ஒரு பாரம் இருக்கிற வரைக்கும் there cannot be a change. அந்த இடத்துல வந்து ஒரு மாற்றம் உண்டாக முடியாது. If you walk into this place every single week for church, இந்த இடத்துல நீங்க நடந்து வந்து வாரம் நீங்க இந்த சபைக்கு வரும்போது and your heart burns to see this entire place filled up, உங்களுடைய இருதயத்துல ஒரு பாரம் இன்னும் இந்த இடம் முழுவதும் ஜனங்கள் நிரம்ப வேண்டும்னு சொல்லி you cry and say, God, there must be more. நீங்க அழுது கொண்டு நீங்க ஆண்டவரே இந்த இடத்துல இன்னும் अनेक ஜனங்கள் வரும் என்று சொல்லி இருந்தீங்கன்னா, then you've stepped into the journey of rebuilding. அப்ப நீங்கள் வந்து இந்த மீண்டுமாய் கட்டறதுக்குள்ள இந்த காலகட்டத்துக்குள்ள நீங்க வந்து விட்டீர்கள். But if you just walk in here and you say, as long as I'm in church, I don't care who else is in church. ஆனாலும் நீங்கள் சபைக்குள்ள நடந்து வந்துட்டு நான் மட்டும் வந்துட்டேன், மத்தவங்க வந்தாலும் சரி வராட்டினாலும் சரி எனக்கு கவலை இல்லை அப்படின்னு It's okay, it's normal to have empty chairs. பரவாயில்ல இந்த கோசமான இந்த நாட்கள் எல்லாம் பரவாயில்ல அப்படின்னு நீங்க நினைத்து கொண்டிருந்தீங்கன்னா, something needs to happen inside of us. உங்களுடைய இருதயத்துல சில மாற்றங்கள் இருக்க வேண்டும். There needs to be a burden, there needs to be a cry that would come out of a generation to see God do something in our nation as we begin to rebuild once again. உங்களுடைய இருதயத்துல ஒரு பாரம் இருக்க வேண்டும். இன்னும் ஆத்மா இந்த இடம் முழுவதும் நிரம்ப வேண்டும்னு சொல்லி ஒரு பாரம் இருக்க வேண்டும். Church, let me just tell you something. You have some amazing, powerful pastors and leaders in CCJB Bilingual. இந்த சபையில வந்து अनेक வல்லமையான லீடர்ஸ் மற்றும் பாஸ்டர்கள் இருக்கார்கள். They may not be perfect, அவங்க வந்து சிறந்த ஆட்களா இல்லாம இருக்கலாம், but their heart and soul and everything is in doing it. ஆனாலும் அவங்க வந்து எல்லாம் இருதயம் எல்லா சோல் எல்லாமே அவங்க அந்த காரியத்துல செய்து கொண்டு இருக்காங்க. They are all in. They didn't just put their hand, they put their entire self in. அவங்க வந்து அவங்களோட நேரத்தை செலவழித்து அவங்க अनेक sacrifice செய்து கொண்டு அந்த காரியத்தை ஈடுபட்டு அவங்க முழுமையா செய்து கொண்டு But they cannot do it on their own. ஆனாலும் அவங்க தனியா அவங்க செய்ய முடியாது. God never called pastors and leaders to work by themselves. ஆண்டவர் வந்து பாஸ்டர்கள் லீடர்கள் தனியா அவங்க அழைக்க கிடையாது. There's a reason why we are called the body of Christ. ஒரு காரணம் இருக்கு ஏன் நீங்க இந்த பாடி ஆஃப் கிரைஸ்ட் அப்படி என்று சொல்லி அழைக்கப்படுறீங்க. Every single one of you plays an important part, an important role in this ministry. காரணம் நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் உங்களுக்கு ஒரு ரோல் இருக்குது, உங்களுக்கு ஒரு பங்கு இருக்கிறது. Let me tell you something. I'm so committed to building this once again. நான் வந்து இதுல முழுமையா நான் ஈடுபட்டிருக்கேன் மீண்டுமாக இந்த சபையை கட்டுவதற்கு. Jasmine, are you committed to building this once again? Of course. Are you? Yes. I know she is. She's doing everything, you know. Pastor Brad, are you committed to building this again? He said no. No, he said yes. Zach, are you committed to building once again? I cannot hear you, man. No, I cannot hear. Zach. Yes. Every one of your pastors and leaders are committed to building. ஒவ்வொரு லீடர்ஸ் ஒவ்வொரு பாஸ்டர்களும் இந்த திருப்பி கட்டுறதுல ஈடுபட்டிருக்கார்கள். My heart and desire is that every one of you will also be committed and put your hands in again. என்னோட இருதயத்தின் வாஞ்சை இருக்குது நீங்களும் இதுல ஒரு பங்கா இருக்கும்படி. Please church, I'm begging you, put aside all offense. நீங்கள் offense ஆன காரியம் உங்களுக்கு கஷ்டப்படுத்துற காரியம் எல்லாத்தையும் தூக்கி போட்டு, you know, you're angry with someone if they talk bad about you, gossip, whatever. நீங்கள் வந்து ஆட்கள் உங்களை பத்தி தவறா பேசியிருந்தா அது எல்லாத்தையும் நீங்க ஓரமா தூக்கி போட்டு. Pastor didn't shake my hand last week. பாஸ்டர் வந்து போன வாரம் கை கொடுக்கல. Only the young people get opportunities to serve. இந்த வாலிப பிள்ளைங்களுக்கு மட்டும் தான் இந்த சர்வ் பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. I'm begging you, for the sake of God pouring out His Spirit in this place, let's just let go of all those offenses. இன்னும் எல்லா கஷ்டமான காரியங்களை தூக்கி போட்டு ஆண்டவருக்கு நம்ம வழிகளை திறப்போமா. And get this church, you have a place here. உங்களுக்கு இங்க ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது. Every one of you have a place in this ministry, in this church. இந்த சபையில உங்களுக்கு ஒரு இடம், உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கிறது. You are not excluded. நீங்க வந்து உங்களை ஒதுக்கப்படவில்லை. You are not forgotten. உங்களை மறக்கவில்லை. You are not treated differently from other people. It's not like that. உங்களை வந்து வேற மாதிரி உங்களை ட்ரீட் பண்ணவில்லை. The fear of the Lord is within the
leadership of this ministry. ஆண்டவருடைய பயம் வந்து இந்த தலைமைத்துவத்துல இருக்குது. I say that with the fear of the Lord. நானும் வந்து ஆண்டவருடைய பயத்துல சொல்லுகிறேன். So would you put your hands in? நீங்களும் இதுல ஒரு பங்கா இருப்பீர்களா? Because if we have offense, if we have things in our mind and heart that's pulling us away, we cannot have a burden for this church. நமக்கு வந்து கஷ்டமான காரியம் நம்ம இருதயத்துல இருந்துச்சுன்னா நம்ம வந்து இந்த காரியத்தை நம்ம செய்ய முடியாது. We cannot have a burden for the city and the broken. அப்படியாக உங்களுக்கு கஷ்டமான காரியம் உங்களுக்கு ஆத்மா பாரம் இருக்க முடியாது இந்த பட்டணத்துக்கும் இந்த தேசத்துக்கும். In Matthew chapter 9 verse 36 it says, மத்தேயு 9வது அதிகாரம் 36வது வசனத்துல அப்படியாக பார்க்கிறோம். When Jesus saw them, he was moved in his heart because they were like sheep without a shepherd. ஆண்டு வந்து அவங்கள பார்க்கும்போது அவன் மனதுருகி அவங்க மேலே ஒரு கம்பேஷனாக இருந்தார். காரணம் அவங்க வந்து மேய்ப்பன் இல்லாத ஒரு ஆடுகளை போல காணப்பட்டார்கள். Ask the Lord to break our hearts once again. மீண்டுமாக நம்ம ஆண்டு நம்மளுடைய இருதயத்தை உடைத்து திருப்பி கட்ட சொல்லுவோமா? If we cannot cry for the broken, அப்படி உங்களால் அந்த உடைந்து போன உள்ளங்களுக்கு உங்களால் வருத்தப்பட முடியலன்னா, if we cannot mourn with those who are mourning, அப்படி உங்களால் வருத்தப்படுறவங்களோட சேர்ந்து வருத்தப்பட முடியலன்னா, God needs to break our heart once again. ஆண்டவர் உங்களுடைய இருதயத்தை மீண்டுமாக உடைத்து கட்ட வேண்டும். Because look, he's going to pour out his spirit. ஆண்டவர் வந்து அவரோட ஆவி உங்க மேல ஊற்ற ஆயத்தமா இருக்கிறாரு. And when he does, ஆண்டவர் அப்படி செய்யும் பொழுது every one of us need to be in on this. நம்ம எல்லாரும் இதுல ஒரு பங்காக இருக்க வேண்டும். There's such a spirit of revival in this place. இங்க வந்து ஒரு ரிவைவல் இருக்கிறது இந்த இடத்துல. Jesus, we just love you once again, God. ஆண்டவரே உம்மை நேசிக்கிறோம் ஆண்டவரே. Can you come and break our hearts once again? ஆண்டவரே எங்களுடைய இதயத்தை மீண்டுமாக நீ உடைத்து திருப்பி கட்டுவீராக ஜெபிக்கிறோம். Give us a burden for CCC JB Bilingual. ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஒரு ஆத்மா பாரத்தை நீ தாரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. Give us a burden for souls. ஆண்டவரே இந்த ஆத்மா பாரத்தை நீ தாரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. Give us a burden for the broken once again. ஆண்டவரே உடைந்து போன உள்ளங்கள் குறித்து ஆண்டவரே ஒரு பாரத்தை தாருங்க ஆண்டவரே. God, we need you, Lord. ஆண்டவரே எங்களுக்கு நீங்க தேவை ஆண்டவரே. Can you tell him, Lord, we need you, Lord? சொல்லுவோமா ஆண்டவரே எங்களுக்கு நீங்க தேவை ஆண்டவரே. Break my heart for what breaks yours. ஆண்டவரே எங்களுடைய உங்களுக்கு கஷ்டமான காரியங்கள் ஆண்டவரே எங்களுக்கு எடுத்து போடுங்க. Give us a burden, a desire once again. ஆண்டவரே ஒரு ஆத்மா பாரத்தை ஒரு வாஞ்சனை தரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். Lord, we want to rebuild together with you. ஆண்டவரே மீண்டுமாக உம்முடைய சேர்ந்து இந்த சபையை கட்ட போகிறோம். We want to get caught up in that tornado. ஆண்டவரே அந்த டோர்னேடோல ஆண்டவரே உம்முடைய பிரசன்னத்துல நாங்க இருக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். We don't want to stand from afar and watch, God. ஆண்டவரே நாங்க சைடுல நின்று பார்க்கிறது மட்டும் இல்லாதபடிக்கு God, we know that things are not perfect. ஆண்டவரே எங்களுக்கு தெரியும் காரியம் வந்து சிறந்ததா இல்லாம இருக்கலாம். But God, we put aside offense. ஆனாலும் நாங்க கஷ்டமான காரியங்களை எல்லாத்தையும் ஒதுக்கி வைத்து, we put aside our anger. ஆண்டவரே எங்களோட கோபத்தை ஒதுக்கி வைத்து, we put aside our different thoughts about things. ஆண்டவரே வெவ்வேறு சிந்தனைகளை எடுத்து போட்டு we humble ourselves before you, God. ஆண்டவரே உம்முடைய பிரசன்னத்தை நாங்க தாழ்த்துகிறோம் ஆண்டவரே. and we submit. ஆண்டவரே நாங்கள் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஆண்டவரே. God, come and do what you need to do, Jesus. ஆண்டவரே என்ன செய்ய போறீங்களோ வந்து செய்யுங்க ஆண்டவரே. I pray everyone under the sound of my voice ஆண்டவரே எல்லாரும் உம்முடைய சத்தத்தை கேட்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. will have a burden for this church. ஆண்டவரே இந்த சபை குறித்து ஒரு பாரம்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. will have a burden for the lost. ஆண்டவரே இந்த காணப்பட்ட ஜனங்களுக்காக ஒரு பாரத்தை இருக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. In Jesus' name. Amen. இயேசுவின் நாமத்தினால் ஆமென். Number 1, முதலாவது காரியம் we need to have a burden. We need to cry out. நமக்கு வந்து ஒரு பாரம் இருக்க வேண்டும். Number 2, we need to be present. இரண்டாவதாக be present. நீங்க அந்த இடத்துல இருக்க வேண்டும். You see, in the book of Nehemiah chapter 2, நெகேமியா 2வது அதிகாரத்தை அப்படியே பார்க்கிறோம். it tells us how Nehemiah went to see the king. அந்த நெகேமியா வந்து அந்த ராஜாவை பார்க்க போன அந்த கதையை நம்ம And பார்க்கிறோம். Nehemiah was working for the king. நெகேமியா வந்து அந்த ராஜாக்கு வந்து வேலை செய்து He was கொண்டிருந்தார். a cup bearer. அவர் வந்து ஒரு கப் பெரரா இருந்தார்கள். So that means he will taste. அவர் வந்து அந்த தண்ணியை வந்து முதல்ல டேஸ்ட் பண்ணுவாரு அந்த ராஜாக்கு எடுத்துட்டு போறதுக்கு முன்பாக. Amen. You're doing good. Okay. Cup bearer. Okay. He was working for the king, and when the king saw that, he was sad. அவர் வந்து அதை பார்க்கும்பொழுது ரொம்ப கவலையா இருந்தாரு. And he asked the king. The king asked him, "What's wrong with you?" And he said, "My city is broken." அப்ப அந்த ராஜா வந்து நெகேமியா பார்த்து கேட்டார் ஏன் கவலையா இருக்கீங்க என்று. And
I need to go there. நேமியா சொல்றாரு என்னோட தேசத்துல வந்து அந்த செவுரு வந்து உடைந்து போகுது நான் திரும்பி போணும் என்று. And in that moment the king said, okay, I will send you to go. அப்ப அந்த ராஜா சொன்னாரு சரி நீ போயிட்டு வா என்று சொன்னாரு. In the season of rebuilding, இந்த திரும்பி கட்ட போகிற இந்த காலகட்டத்துல கூட we must be present. நம்ம அந்த இடத்துல இருக்க வேண்டும். Because in house construction, okay, how many of you have seen a construction site before? எத்தனை பேர் இந்த கட்டடம் கட்டுறதெல்லாம் வந்து நீங்க பார்த்திருக்கீங்க? Yeah, only Adrian put up his hand, We've seen a construction site, right? If the people are not there to build, what will happen? அப்படி அந்த கட்டடம் கட்டுற இடத்துல வந்து அந்த ஆட்கள் இல்லைன்னா என்ன நடக்கும்? It would the building won't build by itself, what? அந்த செவுரு வந்து தானாவே ஏறாது. Can you build through FaceTime? நீங்க வந்து வீடியோ கால்ல நீங்க கட்ட முடியாது. Can you build through like being online? நீங்க ஆன்லைன்ல இருந்து நீங்க கட்ட முடியாது. Cannot, right? Imagine all the construction workers say, I'm scared of COVID, I'm going to build from home. அப்படி நீங்க யோசிச்சு பாருங்க இந்த கட்டட கட்டுறவங்கலாம் வந்துட்டு நான் ஆன்லைன்ல இருந்து கட்டறேன் இந்த கோவிட்ல எனக்கு பார்த்தா பயமா இருக்குன்னு சொன்னாங்க. We will pass by the building say, useless la, they abandoned the building. அப்படியே நம்ம அந்த வழியா நம்ம போனா நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அவங்க எல்லாம் கை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க இது எப்படி? It's not a very good example, but I want to tell you that in order for us to build CCJB Bilingual, we need to be present. அப்படியே இந்த சபை நீங்க திருப்பி கட்ட போறீங்கன்னு நினைச்சீங்க நீங்க இந்த இடத்துல காணப்பட வேண்டும். Look, COVID is far away from us, okay? கோவிட் வந்து நம்மள விட்டு தூரமாக இருக்குது. Hey, let's just face it, every one of us got COVID already, okay? நம்ம எல்லாத்துக்குமே கோவிட் வந்துருச்சு. I got COVID, yeah, we got COVID. Yes. You also got COVID, okay. So we both got COVID before, okay? So I mean it's going to whatever it is, okay? No more fear, okay? நமக்கு பயம் இல்லை. How long are we going to let fear like hold us back, right? Yes or not? How long are we going to let fear hold us back? Yeah, எவ்வளவு நாளைக்கு நீங்க அந்த பயத்தை பிடித்து கொண்டு இருக்க போறீங்க? Okay, see, Nehemiah, he left the place that he was, his job, he left the comfortable, நேமியா வந்து அவர் இருக்கிற அந்த இடத்தை விட்டு அவர் வெளியே வந்தாரு. And he came out. And so it's time for us to step out of our comfort zone. ஆகையால் நீங்க வந்து உங்களுக்கு வசதியான இடத்துல இருந்து நீங்க வெளியே வர வேண்டும். I know you're tired. You had a long day at work. எனக்கு தெரியும் உங்களுக்கு வந்து மேபி டயர்டா இருக்கலாம் நீங்க வேலை முடிந்து உங்களுக்கு டயர்டா இருக்கலாம். But listen to this, if you don't show up just say for service on Saturday or Sunday, or you don't come for encounter night, and suddenly God pours out his spirit and revival happens in that moment, what will happen? Will you regret or not? Of course, right? அப்படி நீங்க அந்த இடத்துல வந்து உங்களோட வேலை காரியமா நீங்க சாட்டர்டே சண்டே சர்வீஸ் ஆராதனை நீங்க கலந்து கொள்ளாம விட்டால் என்கவுண்டர் கலந்து கொள்ளாம விட்டால் அந்த இடத்துல ஆண்டவர் அவரோட ஆவி ஊற்றும்போது அந்த இடத்துல ஒரு எழுப்புதல் இருக்கும்போது நீங்கள் அதை தவற விட்டுருவீர்கள். The Lord is about to pour out his spirit. ஆண்டவர் அவரோட ஆவி உங்க மேல ஊற்ற ஆயத்தமா இருக்கிறார். And in order for us to experience the power of God, we need to be present. ஆண்டோட வல்லமையை நீங்க வந்து உணர்ந்து கொள்ள போறீங்கன்னா நீங்க அந்த இடத்துல இருக்க வேண்டும். No people went to the next level by being comfortable where they were. அவங்க अनेक பேர் வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போறவங்க வந்து அவங்க வந்து அவங்களுக்கு வசதியான இடத்துல இருந்து அவங்க போனது கிடையாது. It's always through uncomfortable situations. அது வந்து எப்பொழுதுமே வந்து அவங்க ஒரு இடத்துல இருந்து வெளியே வர பொழுது தான் அவங்க அடுத்த கட்டத்துக்கு போனது. If you think that you cannot shake hands and welcome people, you must do that. அப்படியாக நீங்க வந்து ஒருத்தர் கரங்களை கொடுத்து வர வைக்க முடியலன்னா நீங்க அதை தான் நீங்க முதல்ல செய்ய வேண்டும். If you think that you cannot sing, come for my vocal class on Thursday. அப்படியாக நீங்க பாட்டு பாட முடியல நினைச்சீங்கன்னா பாஸ்டர் கிறிஸ்டலின் vocal class நடத்துறாங்க every Thursday வந்து கலந்து கொள்ளுங்க. You need to do something out of the ordinary, because we are getting older. Me also, okay, getting older. இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் வயசாகுது. I'm getting older. இவங்க எல்லாத்துக்குமே வயசாகுது. But she don't accept that she's getting older, so we are all getting older, and you get bored, with life. You cannot just do the same things over and over again. நம்ம வந்து செஞ்ச காரியமே திரும்ப நம்ம செய்ய முடியாது. You must take a risk. நீங்க வந்து ஒரு ரிஸ்க் எடுத்து நீங்க அந்த காரியத்தை நீங்க செய்ய வேண்டும். You see that camera there? அந்த கேமரா நீங்க பாக்குறீங்களா? Everybody can do that. அந்த கேமரா வந்து எல்லாருமே அதை செய்ய முடியும். So if you find, how am I going to stand on that thing and then turn the camera? I don't even know anything. Good, you feel uncomfortable, that's what you need to do. அப்படி அந்த கேமரா இது எப்படி பயன்படுத்துது இது எனக்கு தெரியல அப்படினு சொல்லி நீங்க நினைத்தீங்கன்னா அதுதான் சரியான காரணம் நீங்க உங்களோட இடத்துல நீங்க வெளிய வந்துட்டீங்க. I feel shy, I come to church, I don't want to see anybody's face, how to shake hands with people. எனக்கு ரொம்ப வெக்கமா இருக்கு எப்படி ஒரு ஆளுக்கு கை கொடுக்கிறது அப்படி that's what you need to do. அத தான் நீங்க முதல்ல செய்ய வேண்டும். Some of you have very good way of speaking, சில பேர் வந்து நல்லா பேசுவீங்க. You can talk to your friends. நீங்க உங்களோட நண்பர்கிட்ட நல்லா பேசுவீங்க. You know what happened the other day, my son, my daughter, we can, but then I ask you to come and share testimony here, or
Oh, you cannot. I don't know how to talk. How? அப்படியாக நீங்க நல்லா பேசுவீங்க, ஆனா முன்ன கூப்பிட்டு சாட்சி அல்லது எம்சி பண்ண சொன்னா இதெல்லாம் நம்மளுக்கு வராது அப்படின்னு இருக்கு. Uncomfortable. இதுதான் நீங்க இருக்கிற இடத்துல இருந்து வசதியான இடத்துல வெளியே வர்றது. We need to get uncomfortable. நம்ம வந்து அந்த காரியத்துல இருந்து வெளியாகி நம்மளுக்கு இப்படி. And in order for us to get uncomfortable, we have to be present. ஆகையால் நம்ம வந்து அந்த இடத்துல இருக்க வேண்டும். Thank you for coming to church today. நீங்க இந்த சபைக்கு இன்னைக்கு வந்ததுக்காக உங்களுக்கு நன்றி. Give yourself a clap for coming to church. கரங்களை தட்டிக்கோங்க. Really, I honor every one of you. I honor every single one of you for getting yourself out and taking a nice shower and wearing nice clothes and coming to church. Good job. Come on, give yourself a clap. அப்படியாக நீங்க இந்த சபைக்கு வந்து நல்லா குளிச்சு நல்லா சட்டலாம் போட்டு இந்த சபைக்கு வந்ததுக்காக உங்களுக்கு நன்றி, உங்களை கனப்படுத்துகிறோம். God is doing something and we need to be present. ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை செய்யும்போது நம்ம அந்த இடத்துல நம்ம காணப்பட வேண்டும். Come on, have initiative. Go and ask, what can I do? What can I do? How can I serve? Bug your leaders until they give you something to do. நீங்க வந்து பிறர்கிட்ட கேளுங்க, நான் என்ன செய்யணும், இன்னைக்கு என்ன செய்யணும்னு கேளுங்க. லீடர் கொடுக்கலனாலும் அவங்கள பார்த்து எப்படியாவது தொல்லை பண்ணினாச்சும் கேட்டு வாங்கிருங்க. Can I tell you something, uncles and aunties, the people who are a little bit older than me? அங்கிள் அண்ட் ஆன்ட்டி, மூத்தவர்கள் கேளுங்கள். Okay, you are powerful. நீங்கள் வல்லமை உள்ளவர்கள். I spent time talking to some of you the other day during the combined, what was that, cell group leaders home church meeting. I spent some time talking to some of you the other day. நான் சில நேரங்கள் உங்களோட பகிர்ந்து கொண்டேன் அந்த அன்னைக்குள்ள ஹோம் சர்ச்ல. And you're sitting down there and telling me testimonies about your life and your family. And அந்த இடத்துல வந்து நீங்க வந்து என்னோட பகிர்ந்து கொள்ளுங்க உங்களோட சாட்சிகளை. So in my mind I know that you are powerful actually. ஆகையால் நான் எனக்கு தெரியும் நீங்க வந்து வல்லமையான ஆளுங்க. And I would really love to see that power, the authority inside of you being released in this place. ஆகையால் அந்த வல்லமை வந்து அந்த அதிகாரம் இந்த இடத்திலும் காணப்பட வேண்டும்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன். Never mind lah, I want to be humble, so I sit at the back and I just wait lah. நீங்க சொல்லாதீங்க நான் தாழ்மையா இருக்கிறேன் அப்படின்னு என்று. It doesn't work that way. அது அப்படி நடக்கிறது கிடையாது. You know, if Nehemiah didn't step out of his comfort zone, if he said never mind lah, let somebody else do it lah. அப்படி நெஹெமியா வந்து வேற ஆளு செய்யட்டும், நான் வந்து வெளியாவல அப்படின்னு சொன்னார்னா, the walls of Jerusalem wouldn't have been built. அந்த எருசலேத்தோட அந்த சுவர் வந்து கட்டப்பட்டிருக்க முடியாது. Let me tell you something, God's going to do something. People are going to flood this place and everybody is going to walk in. Please don't sit in the background and watch it happen. அநேக பேர் அநேக ஜனங்கள் இந்த கண்டிப்பாக இந்த சபைக்கு வருவார்கள். அப்ப நீங்க வந்து வெறும் பார்த்து கொண்டு மட்டும் இருக்காதீர்கள். You have a testimony, God did something in your life, rise up, share about it, talk about it. அப்படி உங்களுக்கு சாட்சிகள் இருந்துச்சுனா கண்டிப்பாக நீங்க எந்திரிச்சு நின்னு நீங்க அந்த சாட்சியை பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். You had an encounter with God in encounter night, share about it, talk to somebody about it. அப்படி அந்த என்கவுண்டர் வெள்ளிக்கிழமை நடக்கிற அந்த என்கவுண்டர் நைட்ல உங்களுக்கு சாட்சி இருந்தா கண்டிப்பாக நீங்க பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். You desire to serve, you desire to do more for the Lord, you desire to have Bible study, tell somebody, do something about it. அப்படி உங்களுக்கு பைபிளை குறித்து நீங்க படிக்கணும்னு சொல்லி வாஞ்சிருச்சா, அப்படி உங்களுக்கு ஊழியம் செய்யணும்னு வாஞ்சிருச்சா, கண்டிப்பா நீங்க ஒரு ஆள்கிட்ட நீங்க பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும். It's only going to happen if we all put our hands together in this. இந்த 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 கற்ற காலம் வந்து எப்படி சாத்தியமாகும்னா நம்ம எல்லாரும் இணைந்து செயல்படும் பொழுதுதான். God is waiting for you. ஆண்டவர் வந்து உங்களுக்காக காத்து கொண்டிருக்கிறார். You know Deborah in the Bible? Deborah in the Bible? டெப்ரா என்கிற ஒரு நபர் பைபிள்ல. Where is Deborah? Okay. Deborah in the Bible, you know an entire generation waited for her to say yes before they went out to war. அவங்க வந்து வெளியே போருக்கு போறதுக்கு முன்னாடி everyone waited for her to say yes. அவங்க வந்து அந்த அந்த டெப்ரா அவங்களுக்காக வெயிட் பண்ணார், காத்து கொண்டிருந்தார்கள். She's making fun, you know what, translating? Okay, they waited for her to say yes, then only they went to war. அந்த டெப்ரால்காக வெயிட் பண்ணாங்க ஆம் என்று சொல்றதுக்கு. How do you say Deborah in Tamil? Oh, okay. Oh, no wonder. Okay. Okay. Are you with me? Yes. Are you angry with me? How many angry? Put up your hand. யாராச்சும் கோவமா இருக்கீங்களா? And put up your hand. Okay, Hebrews 10:25. எபிரேயர் 10வது அதிகாரம் 25வது வசனத்தை பார்க்கலாம். Okay, can we read Hebrews 10:25 in Tamil? தமிழ்ல வாசிக்கிறது கேட்போம். சபை கூடி வருதலை சிலர் விட்டு விடுகிறது போல நாமும் விட்டுவிடாமல் ஒருவருக்கொருவர் புத்தி சொல்ல கடவோம். நாளானது சமீபித்து வருகிறதை எவ்வளவாய் பார்க்கிறீர்களோ அவ்வளவாய் புத்தி சொல்ல வேண்டும். It says do not neglect gathering together.
சபை கூடி வரதை நீங்க வந்து விட்டு விடாதீர்கள் என்று சொல்கிறது. But encourage one another. ஆனாலும் நீங்க ஒருவருக்கு ஒருவர் வந்து நீங்க புத்தி சொல்ல வேண்டும். Exhort one another. நீங்க ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒருவர் கனப்படுத்த வேண்டும். Forgive one another. மன்னிக்க வேண்டும். Love one another. நேசிக்க வேண்டும். Come together for service. நீங்க ஒன்றாக ஒரு மனத்தோட நீங்க இந்த ஆராதனைக்கு Don't say I am angry with the person, I'm not going to come to church, I watch from home lah. சொல்லாதீங்க நீங்க அவங்க மேல கோவமா இருக்கீங்க, அதனால நான் சபைக்கு வரல, நான் ஆன்லைன்ல பாத்துக்கிறேன். No, cannot. See all your amazing faces that I'm looking at right now. இப்பொழுது உங்க எல்லா அழகான மூஞ்ச நான் பார்த்து கொண்டு இருக்கிறேன். When this whole place fills up with thousands of people, இந்த இடம் வந்து ஆயிரக்கணக்கான ஜனங்களை நிரப்பும் பொழுது, I know you are going to be the leaders. நீங்க தான் கண்டிப்பா ஒரு தலைமைத்துவத்தில் இருப்பீங்க. You are going to be the pillars of this church. நீங்க வந்து இந்த சபைக்கு ஒரு முக்கியமான ஒரு ஆட்களா இருக்க போறீங்க. Some of you already are. சில பேர் நீங்க ஆல்ரெடி ஆயிட்டீங்க. God is calling us higher. ஆனாலும் ஆண்டவர் இன்னும் உயர பண்ண போகிறார். To rebuild. இதை திருப்பி கட்டுற ஒரு காலகட்டமா இருக்கிறது. What are you saying yes to? நீங்க எந்த காரியத்தை குறித்து நீங்க ஆம் என்று சொல்றீங்க? Because when you say yes to something, நீங்க ஒரு காரியத்துக்கு எஸ் என்று சொல்லும்போது you're saying no to something else. நீங்க இன்னொரு காரியத்துக்கு நீங்க நோ என்று சொல்றீங்க. I'm saying yes to rebuild CCC JB Bilingual. நான் வந்து இந்த சபையை கட்டுறதுக்கு நான் ஆம் என்று சொல்கிறேன். That means I have to say no to offense. நான் வந்து என்ன கஷ்டப்படுத்துற காரியத்தை எல்லாத்துக்கும் நோ என்று சொல்கிறேன். I have to say no to my comfort zone. நான் வந்து வசதியான அந்த இடத்தை வந்து நான் விட்டு வரதுக்கு நான் நோ என்று சொல்றேன். I have to say no to the things that I'm used to and the things that I see that are normal. நான் வந்து அன்றாடம் செய்யற அந்த நார்மலான அந்த காரியத்தை வந்து நான் நோ சொல்ல வேண்டும். If I'm saying yes to something, I'm saying no to something. நான் ஒரு காரியத்தை ஆம் என்று சொல்றேன், இன்னொரு காரியத்தை நான் வேண்டான்னு ஒதுக்குறேன். Number 3, we need to pray like never before. மூன்றாவது காரியம் நம்ம வந்து முன்ன போல இன்னும் அதிகமா நம்ம ஜெபிக்க வேண்டும். Read Nehemiah chapter 1 verse 6. நெகேமியா 1வது அதிகாரம் 6வது வசனத்தை படிக்க கேட்கலாம். உமது அடியாராகிய இஸ்ரவேல் புத்திரருக்காக இன்று இரவும் பகலும் உமக்கு முன்பாக மன்றாடி இஸ்ரவேல் புத்திரராகிய நாங்கள் உமக்கு விரோதமாக செய்த பாவங்களை அறிக்கையிடுகிற அடியேனுடைய ஜெபத்தை கேட்கிறதற்கு உம்முடைய செவி கவனித்தும் உம்முடைய கண்கள் திறந்தும் இருப்பதாக நானும் என் தகப்பன் வீட்டாரும் பாவம் செய்தோம். Nehemiah told God, Lord, please hear my prayer. ஆண்டவரிடத்துல சொல்கிறார், ஆண்டவரே என்னோட ஜெபத்தை கேளுங்க ஆண்டவரே. That was his first response when he knew that the walls were broken. அதுதான் அவர் செய்யற முதல் காரியமா இருக்குது. அந்த சுவர் உடைத்த பிற்பாடு He didn't talk to the king first. அவர் வந்து அந்த ராஜா கிட்ட முதலாவது பேசல. He went down on his knees and he said, Lord, hear my prayer, God. அவர் வந்து முழங்கால் படியிட்டு ஆண்டவரே என்னோட ஜெபத்தை கேளுங்கள் என்று சொல்லி கேட்டாரு. In this season, don't just ask God for more people to come into CCJB Bilingual. இந்த காலகட்டத்துல ஜனங்கள் மட்டும் நிறைய பேர் வரணும்னு சொல்லி நீங்க கேட்காதீர்கள். We need to ask God, Lord, forgive us for the things that we've done that we don't even know about. ஆண்டவரே வந்து நம்ம மனம் திரும்ப வேண்டும், நம்ம மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும். Forgive us of our mindsets. ஆண்டவரே எங்களோட தவறான சிந்தனைக்கு மன்னித்து விடுங்கள் என்று கேட்க வேண்டும். Forgive us for the words that we said that you didn't like, God. ஆண்டவரே உமக்கு பிடிக்காத காரியத்தை நம்ம பேசிக்கொண்டு எங்களை மன்னிக்க ஆண்டவரே. Instead of looking outside, we need to look inside first, God. நம்ம வெளிய காரியத்தை பார்க்கறத காட்டிலும் நம்ம உள்ளுக்குள்ள காரியத்தை முக்கியமா நம்ம பார்க்க வேண்டும். Humble ourselves before the Lord and seek the Lord and say, Lord, a city is waiting for revival. I need you to show up. I need you to pour out your spirit. நம்ம ஆண்டவரோட பிரசன்னத்தை தாழ்த்தி மனம் திரும்பி ஆண்டவரே இந்த பட்டணம் ஆண்டவரே ஒரு எழுப்புதல் இந்த பட்டணத்தை வர வேண்டும் சொல்லி நம்ம ஒரு வாஞ்சையோட நம்ம ஜெபிக்க வேண்டும். Imagine if you drive around the town or around this area or around your housing areas and pray in tongues and declare the power of the Lord upon those areas. If so many of us do it, what will happen? God will do something in our city. அப்படியாக நீங்க நினைத்து பாருங்கள், நீங்க எல்லாரும் இந்த காரியத்தை செயல்பட்டீங்கன்னா காடியில போயிட்டு நீங்க வந்து இந்த பட்டணத்துக்காக ஜெபித்தீங்க, கண்டிப்பா ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை செய்வார். And now more than ever I think that CCJB Bilingual, you are the chosen ones to bring revival to this city. நீங்கள் தான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஆட்களா இருக்கீங்க இந்த பட்டணத்துக்குள்ள ஒரு எழுப்புதல் கொண்டு வர. Come on, if you believe that, I want you to clap your hands and receive that and give Jesus the glory for that. நீங்க விசுவாசிங்களா? கரங்களை தட்டி அதை பெற்றுக்கொள்ளுங்க. Keep doing that. Keep clapping. தொடர்ந்து நீங்க கரங்களை தட்டுங்க.
Keep clapping, keep clapping. தொடர்ந்து This நீங்க is கரங்களை the chosen generation. This is the chosen church. Come on. நீங்கள் தான் அந்த தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நபர், இதுதான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சபையா இருக்கிறது. You are the chosen people. நீங்கள் தான் அந்த தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அந்த நபரா You இருக்கிறீர்கள். are the chosen people for this city. Come நீங்கள் தான் on. இந்த பட்டணத்துக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட ஜனங்களா இருக்கீர்கள். How many of you felt that? எத்தனை பேர் அதை உணர்ந்து கொண்டீர்கள்? I feel it. எனக்கு அது உணர முடிஞ்சிச்சு. I feel it. I know for a fact. Because you don't do things like other people do. You don't think the way other people do. You have the power of the Holy Spirit right here. நீங்க வந்து மத்தவங்க செய்ய போற காரியத்தை போல நீங்க செய்ய கிடையாது. மத்தவங்க யோசிக்கிறத போல நீங்க யோசிக்க மாட்டீங்க. பரிசுத்த ஆவியானவர் ஒரு வல்லமை உங்க மேல இருக்கிறது. It's time. நேரம் ரொம்ப சமீபமாக இருக்குது. It's time to rebuild. இந்த நேரம் வந்து திருப்பி மீண்டுமா கட்டுறதுக்கு ஒரு காலகட்டமா இருக்குது. What do we need to rebuild? We need to rebuild our family altars. நம்ம மீண்டுமாக நம்மளோட குடும்ப பலிபீடத்தை நம்ம கட்ட Do we வேண்டும். spend time praying with our family? நம்ம வந்து நம்மளோட குடும்பத்தோட சேர்ந்து ஜெபிக்க வேண்டும். Oh, pastor, it's too awkward. I don't know how to pray in front of my father and mother or children. எனக்கு வந்து இது கஷ்டமா இருக்கு. எப்படி என்னோட பெற்றோர்கள் முன்னாடி அந்த பிள்ளைங்க முன்னாடி ஜெபிக்கிறதுன்னு தெரியல. Do something uncomfortable. நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு வசதிலேந்து வெளியான அந்த காரியத்தை நீங்க செய்ய Hold வேண்டும். hands and pray together as a family. நீங்கள் வந்து அவங்களோட கரங்களை கோர்த்து நீங்க ஜெபிக்க வேண்டும். Pray for your pastor, pray for your leaders, pray for your church. நீங்க உங்களோட போதகருக்காக, உங்களோட தலைமைத்துவத்துக்காக, இந்த சபைக்காக நீங்க ஜெபிக்க வேண்டும். Pray for your city. நீங்க உங்களோட பட்டணத்துக்காக ஜெபிக்க வேண்டும். It's time to rebuild family. It's time to rebuild your own personal space with God. நீங்கள் திருப்பி உங்களோட குடும்பத்தை நீங்க கட்ட வேண்டும். உங்களோட தனிப்பட்ட வாழ்க்கையை நீங்க கட்ட வேண்டும். Say yes to God. How many yeses? I've said 1,000 yeses to God. நான் ஆயிரக்கணக்கான ஆம் என்ற ஆண்டுக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன். Say yes to God. If He says, come and spend time with me, and He's going to call some of you to be alone with Him and spend time with Him, don't ignore that voice. ஆண்டோட குரல் உங்ககிட்ட தனிப்பட்ட முறையில் ஆண்டு உங்களை நேர செலவழிக்க கூப்பிடாருன்னா அந்த குரலை நீங்க வந்து அசட்டு பண்ணாதீங்க. It's time to build your personal prayer altar once again. நீங்க மீண்டுமாக அந்த ஜெப பலிபீடத்தை கட்ட ஒரு காலகட்டமா இருக்கு. Christianity and church is not religious. இந்த கிறிஸ்டியானிட்டி மற்றும் இந்த காரியம் வந்து Being a Christian is not religious. நீங்க கிறிஸ்தரா இருக்கிறது வந்து இது வந்து சடங்காச்சாரம் கிடையாது. Don't make it a religion. இது வந்து இந்த ஒரு மதமா ஆக்காதீர்கள். Don't make it a religion. It's not. இது வந்து ஒரு மதத்தை போல நீங்க ஆக்காதீர்கள். God is our Father. He waits for us to come to Him. ஆண்டவர் வந்து உங்களோட தகப்பனா இருக்கிறார். அவர் உங்களுக்கு காத்து கொண்டு இருக்கிறார். He calls us to come to Him. ஆண்டவர் வந்து நீங்க மீண்டுமாக அவர் இடத்துல வரதுக்கு அவர் அழைக்கிறார். When's the last time you read the Word of God and something just jumped up to you? எப்ப கடைசியாக நீங்க ஒரு ஆண்டோட வார்த்தை படிக்கும்போது உங்களுக்கு சில காரியம் வந்து முக்கியமா பட்டுச்சு? Can I encourage you to read the book of Nehemiah? நான் வந்து உங்களை உற்சாகப்படுத்த இந்த நெகேமியா புத்தகத்தை நீங்க போய் படிக்கும்படி. When you're alone in your own free time, நீங்க வந்து தனியா இருக்கும் பொழுது it's about rebuilding the walls, and that's what God is doing here. I believe that. அது வந்து அந்த சுவரை மீண்டுமா கட்டப்பட்ட ஒரு காரியம். அதுதான் ஆண்டவர் இந்த காலகட்டத்துக்கு கூட செய்கிறார். It's time to rebuild family. It's time to rebuild your personal altar. It's time to rebuild the church. ஆண்டவர் வந்து இதுதான் அந்த காலகட்டமா இருக்கு. உங்களோட குடும்பத்தை, உங்களோட தனிப்பட்ட வாழ்க்கை, இந்த சபையை கட்டுற காலமா இருக்குது. It's time to rebuild our health. உங்களோட சரீர பிரகாரமான காரியங்களை கட்ட காலகட்டமா இருக்குது. I got COVID twice. எனக்கு கோவிட் 2 வாட்டி பட்டுச்சு. And today I was leading worship downstairs. இன்னைக்கு வந்து நான் கீழ வந்து ஆராதனை worship lead பண்ணி கொண்டிருந்தேன். And I'm scared to sing fast songs. எனக்கு வந்து இந்த ஃபாஸ்டான பாட்டெல்லாம் பாட பயமா இருந்துச்சு. எனக்கு ஒருவேளை மூச்சு வாங்கும் அப்படின்னு இருந்துச்சு. It's time to rebuild our health, okay? நம்ம மீண்டுமாக நம்மளோட சுகத்தை நம்ம கட்ட வேண்டும். Whatever it looks like to you, however it looks like to you. அது உங்களுக்கு எப்படி இருந்தாலும், you want to go to a gym, go to a gym. You want to go run, go run. You want to eat healthier, do that. Let's rebuild. அப்படியாக நீங்க ஜிம்முக்கு போணும்னா தயவு செஞ்சு போங்க. எக்ஸசைஸ் பண்ணனும்னா பண்ணுங்க. ஆனா இது கட்ட வேண்டிய ஒரு காலகட்டமா இருக்கு. Let's rebuild our finances. நம்மளோட பொருளாதார ரீதியில மறுபடியும் நம்ம கட்ட வேண்டும். God said that He poured His Spirit. ஆண்டவர் அவரோட ஆவி உங்க மேல ஊற்றுவேன் என்று சொல்கிறார். Where the Spirit of the Lord is, there's no lack. Where the Spirit of the Lord, there's no lack. ஆண்டவரோட பிரசன்னம் இருக்கும்போது அங்க வந்து குறைவுகள் இருக்காது. So I believe with all my heart that CCJB Bilingual is going to step into a season where you are going to be completely debt free. நீங்க வந்து இந்த காலகட்டத்துல கூட நீங்க கடன் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை நீங்க வாழ்வீங்கன்னு விசுவாசி. You will not lack.
நீங்க வந்து உங்களுக்கு குறை இருக்காது. And I release financial freedom upon every person under my உங்க voice. ஒவ்வொருத்தருக்கும் பொருளாதார ரீதியா ஒரு விடுதலைக்காக நான் ஜெபிக்கிறேன். God is doing that. He's bringing that. ஆண்டவர் வந்து அந்த காரியத்தை செய்து கொண்டு It's இருக்கிறார். time to rebuild our finances. It's time to rebuild our community. நீங்க இந்த சமூகத்தை மீண்டுமாக நீங்க கட்ட ஒரு காலகட்டமா இருக்குது. Your home groups. உங்களோட ஹோம் சர்ச் home church, your youth ministries, உங்களோட வாலிப கூட்டத்துல, your young adults, உங்களோட யங் அடல்ட் கூட்டத்துல, your worship ministry, உங்களோட worship ministryலயும், your media ministry, உங்களோட media ministry, your creative arts ministry, இந்த creative and arts ministry. What else? Your the crew. The usherோட ministryல கூட. Church, how many of you want to be ushers and shake hands with people? Put up your hand. எத்தனை பேர் வந்து crewல நீங்க இருக்க போறீங்க? Nobody put up your hand. What is this? I've been talking for the past 1 hour. How many of you wait. How many of you are already in crew? எத்தனை பேர் crewல already இருக்கீங்க? Oh, come on. Okay, come on, clap your hands for them. Give your hand, okay. Now, how many of you want to serve the Lord in crew and shake hands with people? எத்தனை பேர் இந்த ஊழியத்துல இந்த crew ஊழியத்துல நீங்க இருக்க ஆசைப்படுறீங்க? Okay, you see that? They put up your hands, okay? Some of who? Okay, come on. Okay, crew leader தயவு செஞ்சு பாருங்க. பேர் எடுத்துக்கோங்க. It's time to rebuild our community, okay? மீண்டுமாக நம்மளோட சமூகத்தை கட்டக்கூடிய நேரமா இருக்குது. This is your family. இதுதான் உங்களோட குடும்பமாக இருக்கிறது. We are supposed to encourage one another. நம்ம ஒருத்தர் பலப்படுத்த வேண்டும். I forgot children's ministry. Children's ministry. Sorry, Auntie Sophia. How many of you want to teach children? I put up my hand. எத்தனை பேர் வந்து சிறு பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி தர ஆசைப்படுறீங்க? Okay, you saw please, Jeffrey want to teach children. ஆண்டி பாத்துக்கோங்க. Okay, the children are the next generation, okay? நம்மளோட சிறு பிள்ளைகள் தான் நம்ம அடுத்த சந்ததியா இருக்கிறார்கள். Pastor Brad said he cannot teach children. Okay. Anyway, it's time to rebuild our community, okay? மீண்டுமாக நம்மளோட சமூகத்தை கட்டக்கூடிய நேரமா இருக்குது. God is not complicated. ஆண்டவர் வந்து ரொம்ப கஷ்டமான ஆண்டவர் கிடையாது. Can you have fun in your home groups with one another? நீங்க வந்து உங்களோட ஹோம் சர்ச்ல நீங்க கூட சந்தோஷமா இருக்கலாம். Can you love one another? நீங்க ஒருத்தர் வந்து அன்பு செலுத்திக்கலாம். Can you get to know one another? நீங்க ஒருத்தர் நல்லா அறிந்து கொள்ளுங்க. Can this be a family? இது வந்து ஒரு குடும்பத்தை போல இருக்கலாம். It's not just the young people that can be close to one another, you know. இது வாலிபர் மட்டும் தான் ஒருத்தருக்கு வந்து ஐக்கியத்துக்குள்ள இருப்பாங்கன்னு இல்ல. Every one of you can be close to one நீங்க another. எல்லாரும் ஒருத்தருக்குள்ள நெருக்கமா நீங்க இருக்கலாம். No, I tell you, I spent time talking to some of you that day. நான் அன்னைக்கு வந்து உங்களை சில பேருக்கு கூட நேரம் செலவழித்து கொண்டிருந்தேன். I love to talk to you all. எனக்கு வந்து உங்களிடம் பேசுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். I love because there's such love and joy. அந்த இடத்துல வந்து ஒரு அன்பு ஒரு சந்தோஷம் இருக்கிறது. And I learned so much, you know, just by sitting down and talking to you, all of you. நான் உங்ககிட்ட பேசுகிற வரையில நான் अनेक காரியத்தை கற்றுக்கொண்டேன். So the same way we need to rebuild our community. ஆகையால் அதே போல நம்ம மீண்டுமாய் நம்ம சமூகத்தை கட்டக்கூடிய காலகட்டமா இருக்கிறது. Love one another, stay back, do what it takes. ஒருத்தர் நேசிங்கள், தேவையான காரியத்தை செய்யுங்கள். Can you stand to your feet? I'm done. நம்ம அப்படியே எழுந்து நிப்போமா? It's time to rebuild. நம்ம மீண்டுமாக இந்த சபையை கட்ட வேண்டிய நேரமா இருக்கிறது. Number 1, we need to have a burden. Number 2, we need to pray. Number 3, we need to be present. We need to be there. நம்மளுக்கு ஒரு ஆத்மா பாரம் இருக்க வேண்டும். நம்ம ஜெபிக்க வேண்டும். நம்ம அந்த இடத்துல காணப்பட வேண்டும்.